Good afternoon, students. Today we are going to learning on the concept administration. In the previous period, you have learned mainly about this what we call as organization as well as management. I will go into this Google Classroom so that you will come to know what are the main concept that you have studied in my previous period. Okay, this is VCE B.Ed 1820, as you know it very well, wherein we are going for the primary. These are the four primary tabs. You know it. ಈ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಡಿಗಳು ಈ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ B.Ed 1820 ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಬೇಕು ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 1 ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಘಟಕ 1 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಸಂಘಟನೆ as well as educational management I have dealt with it in my previous period. Today I will directly go on to this educational administration meaning and definition. Let us move on to this what all the definitions and these things are there. I will go for Byju's web link here. Okay, let us see what it will open. I have taken some of the ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಲಿಂಕ್ ನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್, ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. Educational administration is regarded as the process like administration, like organization. Educational administration is regarded as the process of what? Integrating the appropriate human and material resources that are made available and made effectively for achieving the purposes of program of an educational institution. So this is the thing. We have directly entering into the meaning of educational administration. Certainly it is a process of integrating appropriate means suitable materials as well as human materials, both not mere only the human materials, the other materials, physical materials are also playing at this point of time. So therefore these has to be combined together, organized together in that processes. Okay, the human as well as the material should be suitable according to our own some are joining here. Okay, I will make admit to them. According to our own aims and objectives. Okay, so here integrating the appropriate human and material resources, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತವೆ, that are made available and made effective, the materials, both human as well as the physical resources, whatever they are available, they are to be used effectively for achieving the purposes of program of educational institution. It means that always the number of processes are taking place in any educational institution, take it as a school or college or university or any kind of the university. There are number of programs are executing in our day-to-day life which are set according to the purposes. Whatever these purposes are there, these has to be effectively achieved. To make it as the achievement, efficient achievement or effective achievement, we have to integrate all the human and material resources to inculcate in the
process. That process it is called as educational administration. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತವೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಏಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. The term administration does not refer to any single process or act. It is not only related to any one process or any one act. Here number of processes will be taking places. Number of acts, executions will be taking places. It is like a broad umbrella encompassing a number of processes such as planning, organizing, directing, coordinating, controlling, and evaluating the performance. In one umbrella, take it for example, throughout any educational institutions, we are carrying out a number of programs, number of acts, or number of executions. So before that, we have to go for the planning. So therefore, we have to plan it well with the help of all the mental exercises. Therefore, always the administration rests at the top level. Okay, next, organizing. We have to organize both the human being resources. Here mainly human being resources are teachers, principal or the headmaster or head of the any educational institution, non-teaching staff, sometimes the administrator, sometimes the management, and sometimes the higher officials of the all the educational department, and sometimes even parents too involved in their educational activities of their kids or the students or the learner. So okay, planning, organizing, directing, we have to direct it. How to carry out all the functions? At the beginning, say for example, we are preparing making the meeting before the commencement of the year. We will plan it. We will make the year-wise plan. At the same time, for taking the classes, we will make the timetable. So therefore, the respective head of the institution has to direct and share the responsibility to the all the teachers. He has to direct it. He has to assign the works, distribute the work. At the same time, he has to direct how to take and move forward during the planning stage, during the organizing stage, during that of the directing stage, and coordinate. All these has to be coordinated each other. The academic works and also curricular works, co-curricular works, these has to be incorporated and smoothly run with the help of all the human and non-human resources. And at the same time, controlling also important. Controlling the process to be controlled, day-to-day activities also to be controlled, and programs also to be controlled. Otherwise, it should have its own limitations. Every program has its own limitations. According to that limitations, according to that framework, it has to run smoothly. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಬಹುದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರಬಹುದು, ಅವು ಒಂದು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವು ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ objectives, aims, and goals of the educational institutions. And then evaluating the performance. Once we execute and complete all the tasks, whatever it is assigned by the institution, and later on, to what extent it is meaningful, whether we met all these objects or not. So this has to be taken into consideration. For that, we must have certain parameters to assess our own assignments.
And these are all involved in that of the what we call as educational administration. Let us back now here. I will go with another uh, here meaning. Okay, fine. I will share it right now. Okay, we'll come here. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. School administration, this is according to Dr. Jaswant Singh. What he states, how he defines the school administration. School administration is the hub of the educational process. Hub means it is a group of all the processes, network of all the processes, educational activities are the processes. Say for example, all the plans also will be there, as you know it very well. Plan will give the direction, how to move, how to carry out accordingly. Policies in relation to that of aims, objectives, and what we have to bring out from our students, what are the society needs. They are all inculcated in relation to enhancement of knowledge, skills, and attitudes and practices. We want to change their behaviors, we want to make them to learn. Such policies has to be inculcated, and practices are bound to see here, these must be there. The plans will be there. ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಹಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಶಾಲೆ ಅನ್ನುವುದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಒಂದು ಜಾಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ತವು, ಪಾಲಿಸಿಗಳು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿರ್ತವು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಅವರ ಮನೋವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ contemporary situation wants, what the society demands from the education. So in that way policies will be framed, and so that the practices has to be done, practices has to be executed in that particular educational complex. So ಹೀಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ತರಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. All the plans, policies and practices are bound to fail unless one minute, some are joining here. Okay, all the plans, policies, practices are bound to fail unless and until there is a sound administration in school. If there is no sound administration, if there is no strong administration in the school, the plans will fail, policies will fail, practices never happens according to plan and policies. Once the plans and policies and practices fails, then everything will go into vain. That's what they are saying. Therefore, there must be a strong administration, whether it is in school, whether it is in college, or whether it is in any kind of educational institution, from lower sections to till the university educations or the higher education level. Therefore, these should be bounded together by exercising the strong administration. So this is the said ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತವು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಅಚ್ಚು. ಆಡಳಿತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಚ್ಚು. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಏನದು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅದು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕದು? It should be always very much stronger one. So then only plans, policies, practices will be effectively implemented. Okay,
ಅಚ್ಚು ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು, ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ರೂಢಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಭದ್ರವಾದ ಆಡಳಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು. ದೇ ಬೌಂಡ್ ಟು ಫೇಲ್ unless and until there is a sound administration in school. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಡೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ ಏನಾದ್ರು? Is it visible? ಸರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಸರ್. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಯ್ತನಾ? ಇವಾಗ ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಗಾನ್ ಹೋಯ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? Fine. We will back now. I will take another slide. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, I will go for it. I will take this one. Administration. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತ. ಏನಿದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತ? ಓಕೆ ಸರ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು? ಇದು ನೀವು ಹಂಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುದು. ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಖಾಲಿ ಕೂತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನ ನೀವು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಓ ಯೋ ಅಂತೇಳಿ, ಅದ ನೋಡೋ ಬದ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವ್ರಪ್ಪ. ಅದ್ರ ನೀವು ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಏನ್ ನೋಡಿರ್ತಿರು, ಏನೋ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾನವ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. So as I have said it already, it is a coordinating processes of human as well as material, suitable human as well as material resource is treated or related as educational administration. ಮತ್ತು ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. And it is available to achieve the programs, objectives of educational institution program in such a way that they have to be effectively carried out. ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಲಭ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಡಳಿತ ಎಂಬ ಪದವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಯಾವುದೇ ಒಂದು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶಾಲವಾದ ಏನು ಹೊಂದಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಗೂಗಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೋಜನೆ, ಸಂಘಟನೆ, ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಮನ್ವಯ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಈ ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು. ಯೋಜನೆ ಮೊದಲು, ಸಂಘಟನೆ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮನ್ವಯ ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಾದರ್ ಮೋರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂತು, ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ whatever it is educational organization, this concept, this is surely suitable to the educational applications or educational context. ಅದು ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. This will be achieving towards the objectives and the goals. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. This is most. The head of the institutions of any kind of the institution, they are consciously planning all the objectives and the aims in such a way that they should be get achievable. Only achievable objectives and aims has to be corporated or planned. ಇಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಾಗಿರ್ಬೋದು. It may be college, educational institution may be college, school or any university. ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಇತರ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. It is not single-handed task always. The administration is not single-handed task. The head of the institution might be headmaster or principal or vice chancellor or registrar or any head of the department, dean, whoever may be. He must take into considerations and concerns, opinions of the school, of the parents, of the students, to make prudent and fruitful programs, to get effectiveness in their programs, to incite, to develop these coordinated efforts, to honor them, to appreciate them. So these are some of the views to be considered under democratic conditions. ಒಂದು ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೊಗಳಬೇಕು. ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. Okay, so I have given all the inputs in relation to that of the what we call as educational administration. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಬದಲಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತವು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್, it is going to be framing or preparing all the aspects of processes, diversified processes and diversified administrative points are the issues. ಇವು ಯೋಜನೆ, ಸಂಘಟನೆ, ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಇವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. These include the planning, organization, direction, coordination as well as that of the evaluation. And one more thing is, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತವು ಲಾಭರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. It is a non-profit, always what we call as, it is not a profitable one whenever you are considering in that of the educational aspect. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The education itself is the service, but nowadays the concept of that service has gone in a different direction. ಅದು ಏನೇ ಕೂತ್ರೂ ಕೂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ it is a non-profit tasks.
ಓಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. Its main motto is to social enterprise. It means that it has to develop the society altogether, develop and progress towards the work towards the progress of the society. Therefore, instead of improving the physical materials, it has to take more concern towards the human aspect, whether the students, whether the teachers, whether the non-teaching staffs, whether any community or the society. Therefore, the human development should be considered during that of the what we call as human resources. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಲೆ. As we have already told that this educational administration is art rather than that of the science. Art rather than that of the science. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. See here, science, it has its own systematic steps and the processes. It is well planned. But even after that, sometimes to maintain all these, whatever the steps or the processes, there must be a backing of the art. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆ ಹೇಗಿರ್ತೈತಿ? ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೇಕು, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದೇನೈತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಟರ್ನಲ್ principles to manage all the human relationship, whether it is relationship between the head of the institution or the teachers, head of the institution or the parents, head of the institution or students. Okay, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. Yes, sure. So like the administration, this is also it takes place in that of the educational arena, educational sector, in school, colleges. Therefore, it is always resembling with the common administration. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. Yes, as we are working in the educational field, the tasks, issues are totally concerned to that of the educational field, so that it is quite different from that of the normal administration. And lastly, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತವು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. It's not so easy task. Don't think that the administration is so easier. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಗಳಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ 1 ನಿಮಿಷ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿವೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಪನ್ ಯುವರ್, unmute your mic and you can ask anything concerned to this whatever I have told administration. Okay, ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ. ಒಟ್ಟು 19 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದೀರಿ ಈ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೋ 15 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ 4 ಮಂದಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಿಟ್ರೆ 18 ಜನ ಇರ್ತೀರಿ. ಬೈಂದೂರ್, ಯಾರವ್ರು ಬೈಂದೂರು? ದೀಪಿಕಾ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ? ಸಿರ್ಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಹೋಗುದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರನ್ ದಿಸ್ ಶೋ. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ? ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್? ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ. Sir, you said educational administration resembles normal administration as well as it differs little bit. Like I need clarification on this sentence. Okay. In normal administration or any head of the